So this is a great time for us as a venture capital firm. So we just celebrated our 75th Independence Day last month, and actually the startup world actually crossed 75,000 startups in India, right? So recently there was also news that Indian GDP has outward UK, and we are becoming in top 4. And India has actually grown as a third startup ecosystem, okay, with around 100 unicorns and 63 billion invested already, right? So this is a golden stage for startups, right? So we started this Billionaire venture a year ago, right? So the problem we found in the startup world is actually all the startup doesn't need investments actually, right? So they need more guidance, they need more help in hiring, help in growth, help in legal and compliance. They need more help in the sales, right? So that's why we started a Billionaire venture incubation. So there are only a few incubation which is run by venture capitalists. Okay, in South India we are the one, right? So that's really a memorable moment for us. And so today in our country, the startup plays a major role in developing the GDP. For example, in last 7 years, the startups alone contributed around 7.5 lakhs of jobs, employment, which is more than Indian Railway, which is India's largest employer, right? So the startup has played a very big role in increasing the GDP of our country, right? So the Billionaire venture, the name says it, right? So the billionaire is not only the money, but also the impact we create for the country, right? So we are a billion people right now. So the startups which we are investing and incubating, we are focusing them to impact at least 1 billion people, right? Yeah, the billion fund comes later. Okay. So this strategic partnership with DBS, it will help the startups which are incubated in our incubation, and also the startup which we are investing to grow them globally, and also to expand and eventually become unicorns, right? So I would like to thank Mr. Charan and Mr. Sabarinathan from DBS, and Shilpa is able to join, but she couldn't join last moment. So this is going to be a really big thing for us. I think this MOU which we are signing right now will give a really big help for the startup, especially in South India, and also we are expanding in North India as well right now. So you will see very frequent news from us, because we are already started investing in talks with few startups, and also from October 1st we will be opening the applications for startups for our incubation, right? So thanks everyone, thanks for the time, thanks for joining us. Thanks a lot. I think thanks for the time for this. I think we at DBS, we have been quite aggressive on this space, in this startup ecosystem space. Last 2.5 years, because of this COVID and stuff, regular business, we see a lot of businesses coming down. We see larger players staying put, largest players doing well. We have been seeing lower space guys like the small traders, small shop players and all getting eradicated in this space. But what we have seen very good offtake in the last 2.5-3 years is the startup ecosystem. Sitting out of home, sitting out of hybrid workspaces, people are kind of just basically on their ideas and their innovation, people are able to do good businesses across. So we at DBS, what we also thought is, this is one ecosystem which none of the banks have actually worked well. So we also thought that we have to put mind to this,
and we just not want to just be a banker to them. It is more of helping them grow into that business as well. So that's what we have been thinking. We have tied up with quite a lot of incubation centers across Tamil Nadu, across India, and we are actually making a lot of inroads in this space as a bank. So now recently we have taken over Lakshmi Vilas Bank as well as a merger. So that kind of helps us to meet the Tamil Nadu market as well. So very happy to be part of this MOU signing ceremony, and we wish to see more things happening. We have enough solutions which are digital, which are phygital. Both physical and digital solutions are available in the bank with the kind of merger which we have recently acquired. So this will help us to kind of do this business, do this ecosystem justice by just not being just a banking solution for them. Yeah. So that's it. Thank you very much. Thanks for the opportunity. So now we will proceed with our main agenda, the signing of the MOU agreement for a strategic partnership between Billionaire Venture Capital and DBS Bank. This ceremony will also mark the launch of the incubation program at BBC, and with this partnership, DBS will provide an opportunity to startups registered with BBC to pitch their solutions to requisite stakeholders and will work towards providing them an opportunity to showcase their solutions. In addition, DBS Bank may extend incubation and acceleration support to all startups banking with them. So now I request the representative of DBS, Mr. Sharan Kumar, and for BBC, Mr. Arun Rajia, to sign the document, followed by the photo ceremony. Thank you. We are more founder-focused startup incubators, right? So we focus more on the founders who pitch their startup, right? And the evaluation things, it's like how market capture, how big is the market, whether the market fit is right for the startup who are all pitching us. And then, of course, end of the day, the impact is the one we measure, and yeah, the money comes next. So that's how we evaluate any startups who are pitching. Good morning, everyone. So thank you for giving this opportunity for our general partners. I thank first of all my general partners and our syndicates and our angel investors who giving me a very wonderful opportunity as our first MOU signing with the DBS Bank. And I again thank Mr. Charan and Sabrinathan so giving this MOU signing opportunity on this table, because Sabrinathan giving a very big effort past 1 week because so many challenges he made. So first of all, we signed with this MOU by starting with the banking solutions from the DBS Bank. And based on the banking partner, they will give a very good support, we hope as well. And I thank Mr. Arun Rajaya, our CEO of Billionaire Venture, and our startup founder, Mr. Srish Kalanjiam, so to coming this event. And finally, I thank all our media and press people to make this event very beautiful. So we need all your support. Because it's our first press release and it's our first MOU signing with the DBS Bank. Along with this, we have so many occasions and so many engagements happen in the upcoming days. So we need all your support. Thank you for giving an opportunity. So, good morning, sir. Billionaire Venture Capital India Private Limited. So myself, I am Dr. S. Subhash. So board member and investment committee. And my right hand side is Mr. Arun Rajaya, CEO of the company Billionaire Venture Capital, and he is Mr. Srish Kalanjiam, our startup founder for Rudra Retail Private Limited, and he is Mr. Charan Kumar, regional segment head for DBS Bank India Private Limited, and he is Mr. Sabrinathan, segment head for Chennai region. ஸோ இன்றைக்கி இந்த என்கேஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னா சார், இந்த பில்லியனர் வெஞ்சர் ப்ளஸ் டிபிஎஸ் பேங்கோட எம்ஓயு சைன் பண்ணுறோம். இந்த எம்ஓயோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா,
ஸோ சவுத் இந்தியாவில் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு இன்குபேஷன் சென்டர் ஐஐடிக்கு அடுத்தாப்பில் எங்கேயுமே இல்லை. ஸோ ஒரு ப்ரைவேட்டாக ஒரு வெஞ்சர் கேபிட்டல் ஃபார்மாக எங்கேயுமே இல்லை. ஸோ எங்களோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, ஸோ நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், எங்களோட ஜிடிபி க்ரோத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ப்ளஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஒரு என்டர்பிரனர் லெவலில் ஒரு பிஸ்னஸ் பீப்புள்ஸுக்கு அவங்களுக்கான ஒரு மென்டார்ஷிப் எல்லாம் கொடுத்து டெவலப் பண்ணுறது தான் எங்களோட நோக்கம். ஸோ இதில் வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் மணி ஒரு பிஸ்னஸோட ஃபோக்கஸ் என்ன அப்படின்னா, ஸோ எனக்கு ஸோ கோடி சம்பாதிக்கணுன்றதை தாண்டி ஸோ எங்களோட ஃபவுண்டர் ஃபோக்கஸ்டான ஒரு ஸ்டார்ட் அப் பிச் மட்டும் தான் நாங்கள் அதிகமாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். இனிஷியலாக வி ஆர் பிளானிங் வித் டெக்னாலஜி எனேபிள்டு ஸ்டார்ட் அப்ஸ். ஸோ எந்தெந்த ஸ்டார்ட் அப் ஃபவுண்டர்ஸ்ட்டு டெக்னாலஜி எனேபிள்டான கான்செப்ட்ஸ் இருக்கிறோ அந்த கான்செப்ட் தான் வி ஆர் பிளானிங் டு எக்ஸ்பேண்ட் அண்ட் பிளானிங் டு இன்வெஸ்டட் இன். ஸோ அந்த ஸ்டார்ட் அப் வந்து ஒரு பில்லியனர் பீப்புள்ஸ்க்கு ஒரு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள்ஸ்க்கு ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி க்ரியேட் பண்ணோம், நம்மளோட கண்ட்ரியோட ஜிடிபி லெவலில் க்ரோத் பண்ணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கிற பட்சத்தில் இதை ஸ்டார்ட் அப் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கு எங்களுக்கு டிபிஎஸ் பேங்கோட பேங்கிங் பார்ட்னரும் அவங்க எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க. அவங்களோட நிறைய சப்போர்ட்ஸ் நமக்கு இருக்குது. ஸோ எங்களோட பிளாட்ஃபார்ம்லேயும் அவங்களோட போர்ட்டலை நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ணி அவங்களோட பேங்கிங் சப்போர்ட்ஸை நம்ம இதில் எடுத்துருக்கோம். இதுதான் இந்த எம்ஓயோட நோக்கம். இதில் வந்து எப்படி வந்து உங்களை அணுகலாம்? வெப்சைட் bventure.com வெப்சைட் இருக்குது. நீங்கள் அதில் வந்து அக்டோபர் 1 அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஏதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு புது பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் அப்ளிகேஷன் நாங்கள் சப்மிட் பண்ணலாம். உங்கள் பிஸ்னஸ் பற்றியான டீட்டெயில்ஸ்லாம் நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிவிட்டு பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் வந்து 1 or 2 வீக்ஸ்க்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து உங்களோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் கேட்டு மீட்டிங் கூப்பிடுவோம். ஸோ இந்த வருஷம் எங்களோட ஃபோக்கஸ் என்ன அப்படின்னா, ஒரு 1200 கோடி ஃபண்டு நாங்கள் எங்களோட சிண்டிகேட்ஸ் அண்ட் எங்களோட ஜென்ரல் பார்ட்னர் மூலமாக நாங்கள் எங்களோட இன்குபேஷன் சென்டருக்கு இது பண்ணுறோம். எங்களோட வெஞ்சர் கேபிட்டல் கம்பெனிக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த ஃபினான்ஷியல் இயருக்கு ஸோ உங்கள் மூலமாகவும் எங்கள் இந்தியாவில் இருக்க மற்ற காலேஜஸ் மூலமாகவும் இன்குபேஷன் சென்டர் மூலமாகவும் மினிமம் ஒரு 150 ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணலான்றது எங்களோட நோக்கம். ஸோ அதுக்கான ஃபஸ்ட்டு பிளாட்ஃபார்மாக ஃபஸ்ட் அஜெண்டாவாக தான் இந்த ஒரு ஸ்டெப் எடுத்துருக்குறோம். நம்ம எந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறது? டெக்னாலஜி எனேபிள்டு சார். ஸோ டெக்னாலஜி எனேபிள் இன்ஷியல் ஐஐடி இன்குபேஷன் சென்டர் சொன்னீங்க, நீங்கள் அந்த மாதிரி சென்டர் பிளான் பண்ணியிருக்கீங்களா? அப்படி ஆமாம் சார். இன்குபேஷன்றது சென்டர் வச்சுருக்கீங்க? இருக்குது சார். ஓகே சார். நீங்கள் தேங்க்யூ சார்.